Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. Kevin McCarthy, the Speaker of the U.S. House of Representatives, has strongly criticized President Joe Biden for not welcoming Prime Minister Benjamin Netanyahu more than 4 months after his return to power. McCarthy arrived in Israel as head of a bipartisan congressional delegation. When asked how long he would wait, McCarthy said, "I think too much time has passed. You should invite him soon." He added that he had already invited President Yitzhak Herzog to address both chambers of Congress in June to mark Israel's 75th anniversary. Benny Gantz said on Monday that negotiations mediated by President Yitzhak Herzog to reach a compromise on the government's proposed judicial reform have so far failed to produce results. Negotiations are not progressing at all on any issue, especially on the matter of the Judicial Selection Commission. Gantz told this at his party's faction meeting in the Knesset. He was referring to the coalition's highly controversial attempt to assert government control over the selection of judges. "We will not allow politicians to control the appointment of judges, because that means appointing political judges," Gantz said, vowing that his party would not compromise on the issue. Turkey has neutralized the suspected leader of the Islamic State extremist militia during an operation in Syria, as Turkish President Recep Erdogan said. According to the state news agency Anadolu, Erdogan told Turkish broadcaster TRT Turk that the man, codenamed Abu Hussein al-Qurazi, was neutralized in an operation carried out by the Turkish intelligence agency. The Turkish intelligence organization had been following al-Qurazi for a long time, said Erdogan. He added, we will continue to fight terrorist organizations without any discrimination. The warring parties in Sudan, the regular army led by General Abdel Fattah al-Burhan, and the paramilitary Rapid Reaction Force recently agreed to a renewed ceasefire that would have allowed civilians to safely leave war zones and reach the country's port for an additional 72 hours from midnight on Sunday. However, despite the ceasefire, the armed forces carried out airstrikes in the capital Khartoum on Monday. The United Nations sent its humanitarian chief to Sudan in response to the ceasefire violations. The organization believes that the situation in the North African country is unprecedented. Trade unions, in cooperation with many civil society groups, organized more than 300 rallies across France on Monday, Labor Day. According to published figures, the authorities had expected between 550 and 600,000 demonstrators nationwide. In Paris, 80 to 100,000 people marched. In several places, the demonstrations turned violent. In the city of Angers, demonstrators vandalized the windows and offices of banks, real estates, and recruitment agencies, and pelted police with firecrackers, stones, and bottles. A small group of demonstrators broke the windows of the town hall. In Paris, at the beginning of the crowd, protesters continued to attack police and smash shop windows. And finally, for the weather, in the evening, cloudy weather is expected everywhere, with rain in many places. Tomorrow, the cloudy and sunny weather will continue. The temperatures will average around 9 to 13 degrees Celsius in the morning and 13 to 21 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Kevin McCarthy, Sprecher des US-Repräsentantenhauses, hat Präsident Joe Biden scharf dafür kritisiert, dass er Premierminister Benjamin Netanyahu mehr als 4 Monate nach seiner Rückkehr an die Macht nicht willkommen geheißen hat. McCarthy traf als Leiter einer überparteilichen Kongressdelegation in Israel ein. Auf die Frage, wie lange er warten würde, sagte McCarthy, ich denke, es ist zu viel Zeit vergangen. Sie sollten ihn bald einladen. Er fügte hinzu, dass er Präsident Yitzhak Herzog bereits eingeladen hat, im Juni anlässlich des 75-jährigen Bestehens Israel vor beiden Kammern des Kongresses zu sprechen. Benny Gantz sagte am Montag, dass die von Präsident Yitzhak Herzog vermittelten Verhandlungen über einen Kompromiss zur von der Regierung vorgeschlagenen Justizreform bisher zu keinem Ergebnis geführt haben.
Die Verhandlungen kommen in keiner Frage voran, insbesondere nicht in der Frage der Justizauswahlkommission, sagte Gantz vor der Fraktionssitzung seiner Partei in der Knesset. Er bezog sich damit auf den höchst umstrittenen Versuch der Koalition, die Kontrolle der Regierung über die Auswahl der Richter durchzusetzen. Wir werden nicht zulassen, dass Politiker die Ernennung von Richtern kontrollieren, denn das bedeutet, dass sie politische Richter ernennen, sagte Gantz und versprach, dass seine Partei in dieser Frage keine Kompromisse eingehen werde. Die Türkei hat bei einer Operation in Syrien den mutmaßlichen Anführer der Extremistenmiliz Islamischer Staat neutralisiert, so der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sagte Erdogan dem türkischen Sender TRT Türk, der Mann mit dem Codenamen Abu Hussein al-Qurazi sei bei einer Operation des türkischen Geheimdienstes neutralisiert worden. Der türkische Geheimdienst hat al-Qurazi seit langem verfolgt, sagte Erdogan. Er fügte hinzu, wir werden den Kampf gegen terroristische Organisationen ohne jegliche Diskriminierung fortsetzen. Die Kriegsparteien im Sudan, die reguläre Armee unter der Führung von General Abdel Fattah al-Burhan und die paramilitärische schnelle Eingreiftruppe hatten sich vor kurzem auf eine erneute Waffenruhe geeinigt, die es der Zivilbevölkerung ermöglicht hätte, die Kriegsgebiete sicher zu verlassen und die Häfen des Landes für weitere 72 Stunden ab Mitternacht am Sonntag zu erreichen. Trotz der Waffenruhe führten die Streitkräfte am Montag jedoch Luftangriffe in der Hauptstadt Khartoum durch. Die Vereinten Nationen entsandten ihren Chef für humanitäre Hilfe in den Sudan, um auf die Verletzungen der Waffenruhe zu reagieren. Die Organisation ist der Ansicht, dass die Situation in dem nordafrikanischen Land beispiellos ist. Am Montag, dem Tag der Arbeit, organisierten die Gewerkschaften in Zusammenarbeit mit zahlreichen Gruppen der Zivilgesellschaft mehr als 300 Kundgebungen in ganz Frankreich. Den veröffentlichten Zahlen zufolge hatten die Behörden landesweit zwischen 550 und 600.000 Demonstranten erwartet. In Paris demonstrierten 80 bis 100.000 Menschen. In mehreren Orten kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen. In der Stadt Angers verwüsteten die Demonstranten die Fenster und Büros von Banken, Immobilienbüros und Arbeitsvermittlungsagenturen und bewarfen die Polizei mit Feuerwerkskörpern, Steinen und Flaschen. Eine kleine Gruppe von Demonstranten warf die Fenster des Rathauses ein. In Paris griffen die Demonstranten zu Beginn der Demonstration weiterhin die Polizei an und schlugen Schaufenster ein. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend wird überall bewölktes Wetter erwartet, teilweise mit Regen. Morgen setzt sich das bewölkte und sonnige Wetter fort. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 9 bis 13 Grad am Morgen und zwischen 13 und 21 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. יושב ראש בית הנבחרים של ארצות הברית קווין מקארתי מתח ביקורת קשה על הנשיא ג'ו ביידן על כך שלא קיבל את פני ראש הממשלה בנימין נתניהו יותר מ4 חודשים לאחר חזרתו לשלטון. מקארתי הגיע לישראל כראש משלחת דו-מפלגתית של הקונגרס. מקארתי אמר אם ההזמנה לבית הלבן לא תתרחש אז הוא יזמין את ראש הממשלה. כשנשאל כמה זמן ימתין אמר מקארתי אני חושב שעבר יותר מדי זמן. הוא הוסיף כי הוא כבר הזמין את הנשיא יצחק הרצוג לנאום בפני 2 בתי הקונגרס ביוני לרגל יום העצמאות ה-75 של מדינת ישראל. בני גנץ אמר ביום שני כי המשא ומתן בתיווכו של הנשיא יצחק הרצוג שמטרתו להגיע לפשרה על הרפורמה השיפוטית שתכננה הממשלה לא הניבה עד כה תוצאות. המשא ומתן לא מתקדם כלל בשום נושא, במיוחד לא בעניין הוועדה לבחירת שופטים, כך אמר גנץ בישיבת סיעה של מפלגתו בכנסת. בכך הוא התייחס לשאיפתה השנויה במחלוקת של הקואליציה לתבוע שליטה ממשלתית על בחירת השופטים. לא נאפשר לפוליטיקאים לשלוט במינוי שופטים, כי זה אומר למנות שופטים פוליטיים, כך אמר גנץ ונשבע כי מפלגתו לא תתפשר בנושא. טורקיה נטרלה את החשוד בהיותו מנהיג המיליציה הקיצונית בשם המדינה האסלאמית במהלך מבצע בסוריה. כך אמר נשיא סוריה רג'פ טייפ ארדואן. לפי סוכנות הידיעות הממלכתית אנדולו, ארדואן אמר לערוץ TRT טורק כי האיש בשם הקוד אבו חוסיין אל-קורסי נוטרל בפעולה שביצעה סוכנות הביון הטורקית. המודיעין הטורקי עוקב אחרי אל-קורסי במשך זמן רב, כך אמר ארדואן. הוא הוסיף נמשיך במאבק נגד ארגוני הטרור ללא כל אפליה.
הצדדים הערבים בסודאן, הצבא הסדיר בראשות הגנרל עבד אל-פתח אל-בורהאן וכוח התמיכה המהיר החצי צבאי הסכימו לאחרונה על הפסקת אש מחודשת שתאפשר לאזרחים לצאת בבטחה מאזורי המלחמה במשך 72 שעות נוספות מחצות ואילך ביום ראשון ולהגיע לנמלי המדינה. עם זאת, למרות הפסקת האש, הכוחות המזוינים ביצעו ביום שני תקיפות אוויריות בבירה חרטום. בתגובה להפרת הפסקת האש שלח האו"ם את ראש המחלקה ההומניטרית שלו לסודאן. לטענת הארגון, במדינה הצפון אפריקאית התפתח מצב חסר תקדים. האיגודים המקצועיים בשיתוף עם קבוצות אזרחיות רבות ארגנו יותר מ-300 עצרות ברחבי צרפת ליום שני, יום העבודה הבינלאומי. לפי הנתונים שפורסמו, הרשויות ציפו ל-550,000 עד 600,000 מפגינים ברחבי המדינה. 80,000 עד 100,000 איש צעדו בפריז. הפגנות קיבלו תפנית אלימה במספר מקומות. הנוכחים בעיר אנג'רס פגעו גם בחלונות ובמשרדים של בנקים, סוכנויות תיווך וחברות גיוס, והשליכו חזיזים, אבנים ובקבוקים לעבר שוטרים שהגיעו. קבוצה קטנה של מפגינים שברה את חלונות בית העירייה. ההמון בפריז המשיך לתקוף את המשטרה ולשבור חלונות ראווה. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בערב צפוי מזג אוויר קודר ולעיתים גשום. מזג האוויר מעונן חלקית ושמשי יימשך מחר. טמפרטורה ממוצעת תהיה סביב 9 עד 13 מעלות בבוקר ובין 13 ל-21 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.